Goedemorgen. Hierbij open ik de vergadering van de ronde tafel over de situatie in Syrië. We gaan het vooral hebben over mensenrechten en over de situatie voor minderheden. Wij wachten nog op 2 sprekers, maar het is een beetje druk bij de ingang. Dus we gaan beginnen. Want we hebben voor dit eerste blok 1 uur aanwezig aan de kant van de Kamer. En we verwachten zo nog een aantal andere collega's. De heer Karreman van NSC, mevrouw Mutluer van GroenLinks PvdA en de heer Boomsma van NSC. En mijn naam is Katte Piri en vandaag zit ik deze vergadering voor. Ik dank de gasten en ik zou u toch willen verzoeken, omdat we ongeveer 55 minuten hebben. Als u inbrengt tot ongeveer 5 minuten kan beperken, dan is er daarna ook nog ruimte voor een discussie met de Kamerleden. Mag ik de heer Sanharit Mirza namens de Assyrische Democratische Organisatie Nederland, ADO, eerst het woord geven? Dank u wel, mevrouw Pering. Dames en heren, geachte commissieleden, geachte aanwezigen. Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw uitnodiging om onze visie over Syrië te delen en deel te nemen aan dit rondetafelgesprek. Ik ben hier als vertegenwoordiger van de Assyrische Democratische Organisatie, afgekort ADO, die al 67 jaar strijdt voor vrijheid en democratie. Sinds de oprichting van ADO in 1957 hebben wij ons ingezet voor de rechten van de oorspronkelijke Syrië-Assyrische volk in Syrië. Dezelfde gemeenschap die het land zijn naam gaf en een fundamentele rol speelde in de opbouw van de geschiedenis van Syrië, de beschaving en alfabet. De invloed van de Syriac-Assyrische taal, die meer dan 2000 jaar de gesproken taal van Syrië was, is nog steeds zichtbaar in duizenden dorpen en steden die hun oude Assyrische namen behouden. De Syrië-Assyrische volk bestaat onder andere uit de volgelingen van de volgende kerken. De oude kerk van het oosten, de Assyrische kerk van het oosten, de Syrisch-orthodoxe kerk, de Chaldeese kerk, de Maronitische kerk, de Syrische katholieke kerk en de evangelische Syrische kerk. Onze standpunten over de revolutie en de oppositie. Met het uitbreken van de Syrische revolutie in 2011 sloot ADO zich aan bij de volksbeweging en steunde haar eisen voor vrijheid en democratie, ondanks de onderdrukking en vervolging waaraan wij werden onderworpen door het Assad-regime. De ADO speelde een belangrijke rol in de Syrische oppositiebeweging. Zij is medeoprichter van de Syrian National Council, een coalitie van Syrische oppositiegroeperingen die in 2011 werd opgericht. Later werd de National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition opgericht, waarvan ADO eveneens actieve lid van is. Op 24 februari 2025, dus dat is een paar dagen geleden, nam ADO deel aan de Syrische Nationale Dialoog in Damascus. 2 leden van de organisatie waren aanwezig bij deze bijeenkomst, die gericht was op het vinden van een politieke oplossing voor de Syrische crisis. De ADO heeft consequent gepleit voor een vreedzame en democratische transitie in Syrië en benadrukt het belang van een inclusieve dialoog die de rechten van alle Syriërs, inclusief minderheden zoals de Syrische gemeenschap, respecteert. Kortom, ADO combineert haar historische inzet voor democratie en mensenrechten met actieve deelname aan zowel de Syrische oppositie als recente politieke dialogen in de nieuwe Syrië. Na 8 december 2024 werden de Assyriërs zowel in Syrië als buiten overweldigd door vreugde naar de val van de tyrannieke en corrupte Assad-regime. Met de opkomst van de nieuwe tijdperk van vrijheid streven de Assyriërs ernaar om een moderne democratische staat op te bouwen. Een staat die voor iedereen is, aangezien de behaalde overwinning toebehoort aan alle Syriërs en niet aan één factie of partij. De situatie in Syrië blijft onvoorspelbaar en dynamisch. Het risico op de vestiging van een islamitische sharia blijft aanwezig, vooral met de groeiende invloed van HTS.
Internationale pogingen om de regio te stabiliseren gaan door, maar de weg naar vrede en herstel is vol obstakels. De situatie op het gebied van mensenrechten is niet verbeterd. Willekeurige arrestaties, martelingen en geweld tegen burgers blijven voorkomen. Minderheden zoals Alawieten, christenen, Durzen en Koerden zijn extra kwetsbaar. Onze visie voor wat wij graag willen aan het Nederlandse parlement en de commissie vragen is in de volgende, kan ik noemen, zijn 10 kernpunten. En dat is heel beknopt, heel snel. Constitutionele erkenning van het bestaan van de nationale identiteit van de Syrische volk. Garanderen van al hun nationale rechten, politiek, cultureel en administratief, binnen het kader van een eenheid van het Syrische land. En taalrechten, dat het beschouwen van Assyrisch-Syriac taal als een nationale taal en het erkennen daarvan als een tweede officiële taal naast de Arabische taal in gebieden waar ons volk een significante bevolkingsgroep vormt. Culturele ondersteuning, eerlijke vertegenwoordiging, zorgen dat eerlijke vertegenwoordiging van serieuze Assyriërs in centrale en lokale overheidsinstellingen. De Syrische Republiek is gebaseerd op het beginsel van gelijke burgerschap, de scheiding der machten, vreedzaam machtsoverdracht door middel van vrije en eerlijke verkiezingen. Nog een aantal punten, dus vanwege de tijd zal ik niet alles benoemen, maar de laatste is de volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen en alle rechten en plichten en de afschaffing van alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen. Dus volgens ons vormen de bovenstaande kernpunten de basis voor een moderne democratisch Syrië. Daarom verzoeken we vriendelijk om alle Syriërs, waaronder serieuze Assyriërs, te ondersteunen bij het realiseren van deze kernpunten. Dank u wel. Hartelijk dank en ook dank dat u zich binnen de tijd heeft weten te houden. Inmiddels ook welkom aan de heer Paternotte namens D66. En dan geef ik nu het woord aan de heer Latif Tali namens de Raad van Koerdische Gemeenschappen in Nederland. Nou, dankjewel allemaal. Ook dankjewel de aanwezigen. Allereerst wil ik namens DEMNET, Raad van Koerdische Gemeenschappen, de organisatie bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. In naam Issa Karaman en Kate Piri, die ook de Koerden bij hebben betrokken. Daar wil ik speciaal aandacht aan geven, omdat dat helaas niet vanzelfsprekend is dat Koerden direct als vertegenwoordiger betrokken worden bij dit soort initiatieven. Ik denk dat het belangrijk is niet te kijken wat in het verleden is gebeurd, maar dat we kijken naar de toekomst, hoe de Syrië nu is en wat we van Syrië willen maken of hoe we de Syrië in de toekomst willen zien. Daarom wil ik focussen op Noordoost-Syrië. Dat is een regio wat nu bestuurd wordt door SDF, Syrische Democratische Krachten. Dat zijn de Koerden samen met christenen, Armenen, de Turken, de Jezidis en al die andere minderheden die samen de krachten hebben gebundeld om een veilige regio te creëren, waar ze tot nu toe heel goed in zijn geslaagd. Ik denk, als wij kijken nu naar de toekomst van de Syrië, van hoe wij Syrië willen zien, die democratisch is, die ook pro-westers, maar in ieder geval langdurig stabiliteit kan bieden. En ook de veiligheid voor de mensen, voor de bepaalde etnische groepen, minderheden, de religieuze groepen, vrijheid krijgen om te leven in Syrië. En daarom wil ik samen met u kijken naar het systeem in Noordoost-Syrië, in Rojava-gedeelte, wat daar nu gehanteerd wordt, met nadruk op ook de rol van de vrouwen
En ook rol van andere minderheden. Hoe zij ingeslaagd zijn tot nu toe om dat regio stabiel te houden. Ondanks de druk van de buurlanden, met name ook de Turkije, die heel erg, ook vanuit de lucht, maar vanuit het land, geen rust geeft om de stabiliteit te beheersen in dat gebied. Ik denk dat dat een mogelijke blauwdruk kan zijn voor gehele Syrië. En mijn verzoek is dan ook om aan de Commissie van Buitenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken, om net als andere landen die ook dat gebied hebben bezocht, onlangs vorige week ook Groot-Brittannië, om te kijken of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn voor geheel Syrië. En daar wil ik even bij laten. Dank je wel nogmaals allemaal. Hartelijk dank. En dan geef ik nu het woord aan de heer Düzgün Kayak namens de Federatie van Alevitische Gemeenschap in Nederland. Dank je wel. Allereerst wil ik... staat nu aan. Allereerst wil ik Isa Karaman en Katipire bedanken voor deze uitnodiging en dat we hier mogen zijn. Even kort over de Federatie van Alevitische Gemeenschap Nederland. We hebben, volgens mij bestaan we al 30 jaar en we hebben zo'n 25 verenigingen in Nederland die ook actief meedoen. We spreken over een groep van ongeveer 150 tot 200.000 Alevieten in Nederland. De vereniging waar ik zelf lid van ben, in Rijnmond, in het Rijnmondgebied leven ongeveer zo'n ruim 10.000 Alevieten. Ik wil die getallen even benadrukken, want die aantallen leven in Nederland en wij zijn hier aanwezig. En ja, wij bekommeren ons ook een beetje over onze lotgenoten, voornamelijk de Alevieten in Syrië. Het is een land die door oorlog heel erg verzwakt is. Er zijn, ja, ze gaan een onzekere toekomst tegemoet. Er zijn veiligheidsproblemen. De vraag is of de nieuwe regering die samengesteld wordt, natuurlijk is onze wens voor heel Syrië een democratische rechtsstaat. Maar of die nieuwe regering die gewapende groepen ook onder controle gaat krijgen, daar maken wij ons zorgen om. Er werd net gepraat over geweld tegenover de burgers. Volgens experts, je leest het in alle kranten, kan de huidige regime nog strenger zijn dan wat we voorheen hadden. Het land verkeert in een economische crisis. De vraag is dan ook van, dat is meteen een opmerking die ik wil maken, of er wel voldoende voedsel- en medicijnen hulpgoederen bij die minderheidsgroeperingen ook aankomen. Is er wel voldoende toezicht vanuit de VN? Kan er een dergelijke veiligheidscorridor worden samengesteld? We moeten ook niet vergeten dat in Nederland, ja, ik weet niet, in het nieuws werd het een beetje gepresenteerd als van Syrië is gelijk aan het normaliseren, het Assad-regime is weg en alle Syriërs kunnen bijna teruggaan. Maar ik vond het een beetje heel erg naïef en kort door de bocht. Nou, zo snel gaat Syrië niet normaliseren. En als we kijken naar Nederland, dan zie je hier in Nederland al heel snel pro-demonstraties voor HTS. Dat soort demonstraties, manifestaties zijn in Nederland geweest. Je hebt ook natuurlijk altijd een tegengeluid. Die zijn bang voor vergeldingsacties en durven zich niet echt te laten zien. Maar kijk, voordat wij bepaalde zaken internationaal gaan toejuichen, moeten we echt rekening houden met de samenstelling van wat we aan populatie in ons eigen land hebben, hè, Syriërs. En dat is belangrijk, dat wil ik even benadrukken. Natuurlijk is het onze wens het is steeds over en weer van, dan is Assad aan de macht. Waarbij eigenlijk een valse vergelijking wordt gemaakt van alsof alle Alevieten achter hem stonden en onvoorwaardelijk steun aan hem verleenden, want dat was helemaal niet zo. Als ik vanuit mijn Alevitische waarden en normen uitga, ja, dan zijn wij eigenlijk niet voor dat soort autocratische leiders en zo, helemaal niet. Wij juichen democratie toe. We zien verschillende groeperingen
Dan is Syrië ook een land waar heel veel religies voorkomen, ook etnische minderheden heb je daar ook, zoals de Koerden, zoals Latif al aangaf. Ja, deze mensen moeten allemaal betrokken worden in dit proces. En ik vind dat wij als Nederland vanuit de waarden, normen, idealen die wij vanuit hier hebben meegekregen, daarin ook goed moeten de situatie daar moeten bekijken, voordat we al heel gauw zeggen van Syrië is aan het normaliseren. Ik denk verre van dat. Het is niet de bedoeling dat ja, onder een streng islamitisch regime mensen weer eenmaal gebukt gaan onder angst. En ja, dat is niet wat wij voor ogen hebben voor de toekomst van Syrië. We wensen ja, dat land het allerbeste. Ik kom zelf uit Turkije en eigenlijk hebben we al die groeperingen die we in Syrië hebben we ook in Turkije. We kennen het van dichtbij. We hebben ook Assyriërs in Turkije. We hebben christenen, Koerden, Turken. Ik kom zelf uit zo'n gebied. Het is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk. En dat kan met voldoende toezicht. En ik denk dat daarbij ook educatie ook heel belangrijk is. Mensen moeten dat soort dingen ook van jongs af aan leren. Om die waarden ook te respecteren en ja, voor goed ook te handhaven. Dat is wat ik tot nu toe wilde opmerken en zeggen. Hartelijk dank. Ook welkom aan de twee sprekers. Het was een beetje druk vanmorgen bij de beveiliging, maar fijn dat u er bent. Even voor de duidelijkheid hebben de sprekers gevraagd allemaal zich ongeveer aan 5 minuten te houden, zodat er ook nog ruimte is voor vragen vanuit de Kamerleden. Mag ik dan mevrouw Van Brederode namens het Syrisch Comité als eerste het woord geven? Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Ik heb ook al een beetje naar uw verhalen mogen luisteren. Het Syrische Comité, om een heel klein beeld te schetsen, is opgericht door Syriërs die al veel langer geleden voor het Assad-regime hebben moeten vluchten. Sommige van de oudere Syriërs hebben soms 10, 15 jaar vastgezeten. Toen de revolutie op 15 maart 2011 begon, aanvankelijk vreedzaam, was dat voor hun de aanleiding om bij elkaar te komen en te zeggen: wij willen op alle mogelijke manieren, ja, behalve natuurlijk de gewelddadige manier, maar op alle mogelijke manieren de revolutie ondersteunen, de idealen daarvan, kijken waar we kunnen helpen. Langzamerhand is onze comité steeds meer ja, ook een plek geworden waar de nieuwe vluchtelingen, die vaak ook die activistische achtergrond hadden, ja, waar we probeerden zo goed en kwaad als dat ging, aandacht te vragen voor wat er onder het Assad-regime plaats had. Waarbij we uiteraard ook afstand namen en de delicten benoemden en de gewelddadigheden van andere groeperingen, ook met name ook IS. Kortom, wij zijn verbonden door een heel... door die idealen, vrijheid, democratie, gerechtigheid, ook een hele belangrijk onderwerp. En een van de dingen waar we als Syrisch Comité nu soms moeite mee hebben, dat is, ja, ook wij hopen van harte dat Al-Shara, waar we weten allemaal dat die ook bloed aan zijn handen heeft, dat er in de regio Idlib nu ook mensen in gevangenissen zitten, dat daar vreselijke dingen gebeuren. Vanuit ons, we zijn zeer kritisch op hoe verloopt dit proces. En wat gaat er gebeuren als op een gegeven moment de aandacht wegdrijft van Syrië, omdat er weer allerlei andere dingen in de wereld spelen. En toch geleidelijk, nou ja, niet zeg maar de democratie wordt ingevoerd zoals wij dat hopen. Tegelijkertijd zie je dat het Westen eigenlijk vanaf 8 december, de eerste dag, voortdurend het heeft over wat is het lot van de minderheden. Dat is ook iets natuurlijk wat ons ook aan het hart gaat. Maar het is opvallend dat de minderheden eigenlijk gedurende de hele oorlog vaker en makkelijker de aandacht krijgen dan ja, onze mensen. Sommigen zijn ook Koerdisch, sommigen zijn ook christelijk. Maar het erge vind ik van Syrië dat
de grootste leidende partij, en dan bedoel ik leiden met een korte ei, met een lange ei bedoel ik, sorry, dat zijn gewone Soenitische burgers die onder Assad geleden hebben, die verschrikkelijk ook hebben geleden onder IS. En door voortdurend te zeggen, goh, hoe zal het straks gaan lopen voor christenen? Hoe zal het gaan lopen voor alevieten? Dat zijn belangrijke vragen, maar het werkt in de hand dat er nog steeds een beeld kan ontstaan alsof het probleem ligt bij een meerderheid, wat niet het geval is. En je ziet dat ook in hoe er gesproken wordt over vluchtelingen die mogelijk terug kunnen. En ik denk dat het belangrijk is om ook geloofwaardig als Nederland en als Europa en als het Westen te benoemen wat er heeft plaatsgehad. Aan de ene kant snap ik dat het zinvol kan zijn om niet op haarkloverige manier te zeggen dit en dat heeft in het verleden plaatsgehad. Maar er zijn ook spanningen doordat een hoop mensen, met welke achtergrond dan ook en welke reden, decennia lang hebben gezwegen. Over die martelgevangenissen. Bijvoorbeeld toen Setnaya, toen het nieuws en daarover naar buiten kwam, hoorden wij van sommige mensen, oh, het was dus echt waar. En dan heb ik het over dat operatie Caesar is er geweest. Al die dingen zijn naar buiten gekomen en sommige groepen zijn stil geweest. Dus ik denk dat het voor een geloofwaardige wederopbouw en voor een geloofwaardig begeleiden van een democratisch proces ook echt belangrijk is om te benoemen, en zonder dat dat meteen in de schuldvraag gaat zitten, maar dit en dat is er ook gebeurd. Er zijn mensen stilgebleven. Of hebben zelfs meegewerkt. Zelfs hier in Nederland, zelfs ik, heb ook te maken gehad met mensen die spioneerden. Waardoor mensen die de misdaden van Assad aan de kaak wilden stellen, zich op een gegeven moment niet meer uit durfden te spreken, omdat ze bang waren voor de gevolgen van de achterblijvers. Dat is een narratief wat een beetje naar de achtergrond is gedrongen. En ik denk eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Zuid-Afrika, dat bijvoorbeeld het inrichten van een soort waarheids- en verzoeningscommissies, misschien zelfs eerst al gewoon hier met Syriërs in diaspora, kan maken dat er een betrouwbaar fundament ligt, waardoor mensen niet, als het misgaat met HTS nu, toch weer elkaar gaan bestrijden. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken naar hoe pak je het duurzaam aan. En daar hoort ook bij trauma's verzorgen. En natuurlijk, dus dat is één ding. Ik moet u vragen om af te ronden. Ja, dan nog 2 korte punten. Ik denk dat er heel veel kennis en ervaring is van Syriërs hier die mee kunnen denken over hoe begeleid je een democratisch proces of bij de totstandkoming van politieke partijen. Maar ik zie ook, en dat verheugt me ook zeer, dat er ongelooflijk veel Syriërs zijn die kleine stichtingjes of dingen hebben opgericht om lokaal te helpen, te horen wat nodig is. En het zou voor mij ook belangrijk zijn voor ons allemaal om te kijken waar kan Nederland helpen om die hulp te stroomlijnen. En daarom lijkt me het ook belangrijk dat we niet steeds zeggen van ze moeten zo snel mogelijk terug wanneer dat kan. Maar ik denk dat het juist geweldig zou zijn dat de wederopbouw gefaseerd gaat. Juist van mensen die ook hier hun thuis hebben gevonden. Zodat het een proces is wat in een soort dialoogbeweging tot stand kan komen. Hartelijk dank. Ja. Dan het woord aan de heer Messo namens de World Council of Arameans. Geachte voorzitter, geachte Kamerleden. Allereerst mijn welgemeende excuses dat ik zo laat ben aangeschoven hier. Nederland is een veilige staat met een leger en de machtigste militaire alliantie ooit, de NAVO, als bondgenoot. Toch overlegt u over dreigingen ver weg, Rusland, China en andere geopolitieke risico's. Maar stel u voor dat het Nederlandse volk geen eigen staat, leger of bondgenoten had. Geen enkele garantie op het behoud van de eeuwenoude Nederlandse taal en identiteit. Dat had gekund als de Tweede Wereldoorlog anders was gelopen.
afgelopen. Stel u voor dat u en uw familie hadden moeten overleven in een onveilig land, in enclaves, omringd door vijandige milities die uw huis, land, cultuur en zelfs uw ziel bedreigen. Dat is de realiteit van de Arameeërs, Syrië's oudste autochtone bevolkingsgroep. Als erfgenamen van een 3000 jaar oude beschaving worden we geruisloos weggejaagd. Onze kerken, ouder dan de meeste Europese staten, vervallen tot ruïnes. Onze dorpen, ouder dan Nederland, worden gezuiverd. En onze Aramese taal, ouder dan het Latijn, dreigt te verstommen. Nederland en de internationale gemeenschap steunen Palestijnen, Arabieren, Koerden en anderen. Maar wie steunt de Arameërs? Wij hebben geen wapens of politieke macht, maar wel een kostbare erfenis en een wil om te overleven. Daarom is dit onze existentiële noodkreet aan u, geachte Kamerleden. De Wereldraad van Arameërs is sinds 1983 de internationale stem van het Aramese volk. Als geaccrediteerde VN-NGO strijden we voor rechten, erkenning en steun. We leveren noodhulp en ontwikkelen projecten, ook duurzame projecten, in Syrië. Maar zonder internationale steun blijft het een druppel op een gloeiende plaat. Sinds de val van Assad is de angst grotendeels afgenomen, maar onzekerheid overheerst nog steeds. In Ma'aloula, vlakbij Damascus, waar nog Aramees wordt gesproken, zijn veel families gevlucht. Vorige week werd ons zelfs gevraagd het grote kruis op de bergtop, het symbool van het Aramese christendom, te verwijderen, omdat coexistentie kennelijk niet wordt gewaardeerd. In Damascus, Tartus, Hama, Homs en Aleppo vinden regelmatig plunderingen en intimidatie plaats. Afdokia, een jonge dame uit Homs en een van de vele Arameërs in Syrië die we regelmatig spreken, vroeg me vorige week nog: kunnen jullie ons alsjeblieft helpen om Syrië te verlaten? De straten en de mentaliteit zijn veranderd. We voelen steeds meer druk om ons aan de sharia-normen aan te passen. In Noordoost-Syrië onderdrukt een Koerdische militie, de zogeheten Syrian Democratic Forces, die de zogeheten Syrian Democratic Forces aanstuurt ons. Ze heeft veel van onze huizen en landerijen geconfiskeerd en koedificeert ons millennia-oude vaderland. Een bakermat van Aramese geleerden lang voordat de naam Koerdistan bestond. Wij willen blijven bestaan en rekenen op uw steun om ons voortbestaan te redden. Nederland staat voor mensenrechten en de bescherming van minderheden. De Arameërs brachten de wereld het Aramees, de eerste wereldtaal en tevens de taal van Jezus, handel en wetenschap. Onze voorouders verbonden culturen via handelsroutes, van India tot Europa. De Arameërs behoren tot de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld. Ons beschermen betekent ook het behouden van wereldgeschiedenis en wereldcultuur. U heeft ons 7-puntenplan voor Syrië ontvangen. Dat is onze blauwdruk voor wederopbouw. Straks zouden we de commissie graag een petitie willen aanbieden over de erkenning en steun voor Arameërs in Syrië. Daarin vragen wij onder meer het volgende. Ten eerste diplomatieke inzet binnen de EU en de VN, evenals in uw contacten met de nieuwe Syrische machthebbers, voor onze erkenning in de nieuwe Syrische grondwet. 2. Gerichte humanitaire en ontwikkelingshulp en niet via kanalen die ons overslaan. 3. Bescherming van ons 3000 jaar oude erfgoed, onze kerken, manuscripten en taal. 4. Erkenning van de Wereldraad van Arameërs als gesprekspartner, want Arameërs willen betrokken worden bij de toekomst van Syrië, ons eeuwenoude vaderland. U kunt hier deze week al mee beginnen door een motie in te dienen. Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Geachte Kamerleden, de Arameërs in Syrië, net als in Irak en Zuidoost-Turkije overigens, balanceren op de rand van de afgrond. Zonder hulp verdwijnen we, samen met onze taal en onze hoop. Nederland steunt minderheden wereldwijd. Vergeet alsjeblieft ook ons niet. Uw diplomatie en steun kunnen ons redden en bijdragen aan een inclusieve Syrië. U heeft de macht om in te grijpen en de ondergang van onze 3000 jaar oude beschaving te voorkomen. Wij roepen u op om te handelen voor het te laat is. Laat onze stem niet de laatste Aramese echo uit Syrië zijn. Dank u wel en ik sta open voor uw vragen, voorstellen en ideeën. Hartelijk dank. Dan gaan we nu naar
de leden van de Tweede Kamer, de heer Karaman. En we doen één voor één een vraag. En geeft u alstublieft aan wie u de vraag stelt. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dank aan de sprekers. Dank dat u hier het verhaal wil doen. Ik begrijp dat het moeilijke tijden zijn voor velen van u, omdat u ook waarschijnlijk ook familie of kennissen heeft in Syrië. Dank dat u dan de tijd neemt om ons ook bij te praten. Mijn vraag wil ik toch richten aan de heer Kayak van de Alewieten. Ik heb veel contact ook met mensen in Syrië die van Alewitische afkomst zijn. Nou, volgens mij de meesten weten dat Assad ook Alewiet was en dat daarom de Alewieten nu extra vervolgd worden door de nieuwe, nou, laat ik niet zeggen de bewind, maar misschien ook door een bredere groepering van Sjiïtische groeperingen die ook de Alewieten eigenlijk te veel meteen associëren met Assad en daardoor ook misdaden plegen te Alewieten. Kunt u aangeven hoe de situatie nu is en welke verhalen u krijgt uit Syrië? De heer Kayak. Uiteraard. Ja, als we kijken naar de Alewieten, ja, het is een groepering die sowieso niet gewapend is, die zich in die zin ook niet kunnen beschermen. Ze zijn volledig machteloos en zwak. Ze hebben weinig kanalen waarmee ze kunnen lobbyen. Ja, het is een groepering die ja, aan de noordelijke zijde ook een beetje gecontroleerd wordt door de Turkse regering. Ze kunnen geen kant op en ja, de situatie is niet echt erg rooskleurig voor de Alewieten, Syrische Alewieten. En het is, en natuurlijk zijn ze ook bang voor vergelding. En ja, ik moet zeggen, er zijn ook mensen die hun levens wagen om deze kant op uit te komen, omdat ze bang zijn voor vergelding. En dat soort verhalen hoor je ook wel. Op sociale media zie je ook van alles voorbij komen. En ja, het is, ja, wat daar nu gebeurt is, ik denk een beetje mensonterend richting de Alewieten. Want zij kunnen niet als verantwoordelijke worden gezien voor wat er is gebeurd door een leider, een elitegroep die aan de macht is geweest. En er zijn ook heel veel Alewieten ook gesneuveld hierin. In het leger hebben voornamelijk Assad ook de Alewieten gebruikt eigenlijk om bepaalde milities zoals IS of zo te bestrijden. Ja, ik denk dat zij moeilijk hun stem kunnen horen. Ze worden geleid door angst en ja, ze zijn bang eigenlijk voor hun voortbestaan. En ik denk dat er ook weinig toezicht is. Als je kijkt, net werd ook benadrukt dat overal in de wereld nu een chaos is. En in hoeverre de VN bij macht is om hier ook toezicht op te houden, is ook een vraagteken. Daarnaast wil ik ook nog benadrukken, want dat is ook belangrijk. In hoeverre horen wij nog verhalen uit Syrië? Is er nog wel persvrijheid? Want volgens mij ligt die ook echt onder druk. Durven mensen nog wel de waarheid te schrijven? Of wat krijgen we hier aan informatie daarover? Ja, dat is wat ik in het kort hierop kan antwoorden. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Mutluar namens GroenLinks PvdA. Dank voorzitter. Ook mijn enorme dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Een belangrijk onderwerp wat lang volgens mij genoeg op de agenda moet blijven totdat de situatie in Syrië weer goed is. Ik wil mijn vraag richten, voorzitter, via u aan mevrouw Brederode. Waarom? Omdat de brief van mevrouw Brederode mij enorm heeft getriggerd. Want ze schrijft, we kijken met bezorgdheid en angst naar de situatie in Syrië, aangezien er geen enkele partij is die volledig gekwalificeerd is om die overgangsperiode te leiden. Er moet samengewerkt worden, maar u zegt ook in uw bijdrage als ook in uw brief, focus niet te veel op die minderheden, maar met name op de deelname van politieke krachten. En mijn vraag is, dat kan toch pas op het moment dat die veiligheid van die minderheden, die op dit moment worden vermoord, onteigend, gemarteld, ontslagen, gewaarborgd is, zodat hen niet hetzelfde lot is beschoren als de Soenieten jarenlang onder Assad. U komt met een lange termijn oplossing, die verzoeningscommissie, maar wat moet er op korte termijn gebeuren? Nou, ik denk... Ik geef het woord aan mevrouw van Brederode en ik vraag de heer Kayak om even zijn microfoon uit te zetten. Dank u. Ik kan me uw reactie voorstellen. En het laatste wat
wat wij willen is ontkennen wat er nu gebeurt. Daar gaat het niet om. En ook zeker niet van, de Soenitische meerderheid heeft al die jaren verschrikkelijk geleden onder bepaalde groeperingen die in ieder geval of actief deelnamen of zwegen. En zwijgen is ook een standpunt soms innemen. Maar ik denk dat er veel voorkomen kan worden wanneer, behalve dat er natuurlijk rechtszaken moet komen voor de oorlogsmisdadigers, maar bijvoorbeeld berouw, het openlijk uiten van berouw, eventueel vergezeld van redenen waarom mensen hebben gezwegen. Want die zullen of tenminste heel begrijpelijk kunnen zijn. Maar ik denk dat het wel lastig is wanneer de aandacht vanuit het Westen voor minderheden zodanig is dat het in ieder geval kan overkomen alsof de zorgen om hen er nu ineens wel zijn en er jarenlang geen zorgen. Ik bedoel, net hoorde ik bijvoorbeeld het noemen van hoe weten we dat de berichtgeving klopt? Hoe zit het met de persvrijheid? Nou, er zijn bepaalde minderheidsgroepen die ik 14 jaar lang echt nog nooit heb horen vragen hoe het zit met persvrijheid. Laat ik het zeggen, ik vind het allemaal reuze interessant. Dank u wel. De heer En ik ben zelf ook christen, dus dat is dan misschien nog wel interessanter. Dat je denkt, goh, ik dacht dat ging over je uitspreken tegen onrecht. In plaats van alleen maar bezig zijn met het onrecht wat jou wordt aangedaan. Maar goed, dat is buiten deze discussie. Dank u wel. De heer Boomsma namens de NSC. Ja, heel hartelijk dank voor uw komst en voor uw bijdrage. Ik denk dat het zoeken is bij velen naar een manier om het nieuwe bestuur van Syrië vorm te geven. Een manier die dus inclusief is en niet sectarisch en recht doet aan alle minderheden en aan de meerderheid. Maar de vraag is van in hoeverre is daarvoor nodig een bepaalde vorm van regionale autonomie versus een centraal bestuurd land waarbij constitutionele waarborgen op centraal niveau worden gewaarborgd? Of welke mogelijkheden zijn er voor ook een regionale kant van, hoe belangrijk is dat in uw ogen? En ik denk dat de vraag is voor velen, misschien voor de heer Messo of ook voor de heer Mirza of de heer Tali. U moet toch echt kiezen. Oké, omdat ik die brief net heb gedaan aan de heer Messo dan. Ja. Kunt u nog één keer de vraag herhalen? Sorry, ik was even mijn gedachten bij wat mevrouw Bredero net zei. Dat raakte me. Maar goed, kunt u nog eens één keer herhalen wat u zei? In hoeverre is het in uw ogen nodig om een vorm van regionale autonomie na te streven in de nieuwe ordening van Syrië? Of volstaat het om constitutionele waarborgen in een centralistischer bestuurd regime te organiseren? Ja, dat is een hele indringende vraag. Natuurlijk zou het heel mooi zijn als we een autonoom gebied kunnen creëren voor bepaalde groepen. Met instemming natuurlijk ook van het centraal bestuur in Damascus. We zien nu al bijvoorbeeld sinds 2012 wat een groepering van de Koerden aan het doen is. Een autonoom gebied aan het creëren is. En je ziet nu sinds enkele weken soortgelijke ontwikkelingen in het zuiden van Syrië. Met steun van Israël, waar de Druzen leven. Dus er zijn ook heel veel gedachten bij christenen. Bijvoorbeeld met name in de vallei van de christenen, Wadi al-Nazara. Dat ook daar gesproken wordt over mogelijke autonomie. Maar dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Misschien dat ik dat kan koppelen aan de vraag die net gesteld werd aan mevrouw Bredero. Kijk, de Aramese christenen die zijn jarenlang, decennia lang verstikt geweest door angst. We zijn bestuurd geweest door middel van onze kerken. En we hebben nauwelijks maatschappelijke organisaties mogen vestigen. Dus we hebben steeds geprobeerd rekening te houden met de situatie, hoe schrijnend die ook was, van de Arameërs lokaal. Dus we kunnen hier dingen gaan roepen, maar als dat een negatieve uitwerking heeft op ons volk daar, dan moet je toch eerst goed nadenken wat je zegt en hoe je het overbrengt. Nu is er een nieuwe situatie ontstaan in Syrië die kansen brengt. Kansen brengt voor iedereen in Syrië. We kunnen met z'n allen, zowel de meerderheid als de minderheden, een nieuw Syrië creëren. Een Syrië dat garant staat voor de veiligheid van iedereen. En dat is ook het antwoord op uw vraag. Als er
onder internationale toezicht en bescherming kan worden geboden aan minderheden, dan zouden wij ook daarmee kunnen leven natuurlijk. Maar de vraag is, wie kan ons die bescherming bieden? We hebben bijvoorbeeld onlangs een zware, duistere periode moeten doorstaan in bijvoorbeeld Maalula. Honderden families hebben moeten wegvluchten. Wie heeft hen bescherming kunnen bieden? Dat is een legitieme vraag die zelden wordt gesteld. En terugkomend op de vraag van de minderheden, of er wel of niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Kijk, we hebben minderheden en we hebben een autochtone bevolkingsgroep. Wij zijn een autochtone bevolkingsgroep. We wonen al 3000 jaar in Syrië. U kunt aan de Universiteit Leiden, waar ik Hebreeuws en Aramees heb gestudeerd, in de boeken terugzien dat het een gedocumenteerde, een vastgelegde geschiedenis is. Dat is niet iets wat we uit onze duim zuigen. En de autochtone bevolkingsgroep, de Arameeërs, worden nu echt in hun existentie, in hun voortbestaan bedreigd. Dus daarin alsjeblieft meer aandacht. Ten tweede heb ik ook altijd geleerd dat een lakmoesproef voor de democratie is hoe een meerderheid met zijn minderheden omgaat. Dus ook daar graag aandacht voor. Dus we kunnen dat niet eenvoudigweg opzij schuiven. Dank u wel. Toevoegen aan de vraag. Als u het... Kort daarop ook, omdat het ook Nee, dit gaan we niet doen. Sorry, ik zit de vergadering voor. Als u het niet erg vindt, gaan we heel even eerst naar de heer Paternotte. En dan gaan we straks kijken als er nog toevoegingen zijn van anderen. Ja, want misschien komt er nog een vraag waar u ook uw antwoord in vrij kan. Omdat ik de enige van Syrische afkomst ben. De heer Paternotte. Ja, dank u wel. En lakmoesproef voor de democratie is denk ik een mooie stelling. Want ik vind het best lastig om een heel goed beeld te krijgen van hoe het nu op dit moment precies met de minderheden in Syrië gaat. Het idee is natuurlijk dat de Levant in de ideale omstandigheid een mozaïek is van cultuurgroepen die een geweldige bijdrage kunnen leveren. En de realiteit vaak die enorme onzekerheid en onveiligheid die we nu ook weer zien. Ik zou de vraag willen stellen aan de heer Tali. Ik zou me eigenlijk willen richten op de veiligheidssituatie van de Koerden nu. Met name dan hoe die zich verhoudt tot de situatie in Turkije. Waar we natuurlijk ook ontwikkelingen zien in de relatie tussen Koerden in Turkije en de Turkse regering. En ik zou de vragen of de Koerden in Syrië zich ook als onderdeel van één Syrië zien. Of aansluitend op de vraag van mijn buurman een heel andere, sterkere vorm van regionale autonomie. De heer Tali. Dankjewel. Mooie vraag en ook terechte vraag. Om meteen antwoord te geven op je vraag. De Koerden zien zich wel een deel van Syrië. Ze hebben onlangs ook aangekondigd niet voor een verdeeld Syrië te zijn. Maar ze willen wel betrokken worden bij de gesprekken, wat tot nu toe helemaal niet het geval is. Ondanks dat het redelijk veilig regio is nu in Turkije, in Noordoost-Syrië. Relatie met de Turkije. We weten wel dat het een van de redenen is waarom de autonoom Koerdische regio in Syrië niet betrokken wordt bij de gesprekken, is de druk vanuit Turkije. Turkije probeert natuurlijk te voorkomen dat Koerden überhaupt een erkend status krijgen. Dat is ook nu de reden waarom Turkije ook een delen strategische gebieden in Noord-Syrië bezet houden. Zoals Afrin en ook dicht bij Kobani. We weten ook wel dat het nodig is om stabiel Syrië voor elkaar te kunnen krijgen, dat de oorlog ook stopt. We weten ook wel allemaal dat dat nog steeds helaas niet het geval is. En als we kijken naar dat Koerdische regio, zien we wel dat er rondom de dam, de Tigrisdam, nog steeds oorlog is tussen door Turkije gesteunde groepen tegen de Koerden en ondersteund vanuit de luchtaanval. Dus dat gaat nog door. Maar een lichtgevende punt is wel dat er nu vredesonderhandelingen gestart zijn in Turkije. Althans, daar poging heeft gewaagd de heer Öcalan. Wij hebben goede hoop op. En ik denk dat dat
zeker een grote delen te maken heeft ook met de Koerden in Syrië. Als Turkije erin slaagt om met de Koerden aan tafel te zitten, ik denk dat dat wel ook wel zijn vruchten uitwerpt voor de Koerden in Syrië. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om vanuit Nederland te kijken hoe wij, we zijn met z'n allen met elkaar eens dat we het allemaal samen moeten doen met al die andere etnische minderheden en groepen. Dat betrekt de Koerden erbij, zeker, die nu vergeten zijn. Zodat we kunnen spreken over een stabiel Syrië. Dank u wel. Dan geef ik ook nog even de kans aan de heer Mirza om te reageren. Dank u wel. Op de vraag over decentralisatie, dat verschillende gebieden eigen bestuur, administratief bestuur doen. Dat is eigenlijk onze eis sinds lang geleden en nog steeds. Bijvoorbeeld de Noordoost-Syrië, maar ook het zuiden van het land. Dat zijn op dit moment feitelijk ook administratief, die regelen zelf alles. En dat willen wij ook bij het nieuwe bestuur, dat het officieel in de grondwet wordt ook aangegeven dat dat mogelijk is. Dat meerdere gebieden kunnen hun eigen gebied administratief regelen. Nou, autonomie, dat is niet mogelijk. Dat botst tegen de huidige regering. En die zullen alles aan doen om dat niet te realiseren. Dus dat autonomie is niet mogelijk, maar wel administratieve bestuur. Dat verschillende plaatsen kunnen hun eigen bestuur vormen, zoals het op dit moment feitelijk is in Noordoost-Syrië. En dat willen we graag ook uw steun daarin vragen. Hartelijk dank. Dan kijk ik nog naar de Kamerleden. We hebben nog 10 minuten, dus de heer Karaman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil mijn vraag toch richten aan de heer Mirza. Die gaf aan in zijn inleiding dat zijn organisatie, de Assyrische Democratische Organisatie, heeft deelgenomen aan het Syrische dialoog. Mijn vraag is aan u, in hoeverre, want ik begreep dat 900 man hebben deelgenomen, in hoeverre vond u dat u serieus werd genomen en in hoeverre denkt u dat daar resultaten uit voortkomen uit de dialoog? De heer Mirza. Nou, heel serieus is het niet genomen, dat kan ik wel zeggen. Want het was voor ons gevoel alsof alles wat er in de slotfase, dat het alles was geregeld vooraf. Dus alles wat werd aangegeven van dit is besproken en dit zijn onze aanbevelingen voor de president, dat was allemaal voorgekookt, moet ik bijzeggen. Van, wij hebben onze inbreng, anderen ook hebben hun inbreng over de constitutionele grondwet en niks van ons is overgenomen. Alles is voorgekookt wat mij betreft. Dat is geen goede signaal. Wij denken, nu gaat het ook om de nieuwe verklaring over de grondwet wordt ook aangewerkt en er is over gezegd in de media en dat is ook geeft geen goede signaal voor de minderheden, niet voor ook de religieuze minderheden, want daar wordt min of meer over sharia-grondwet of sharia-islamitische regels te introduceren. En dat is eigenlijk, dat botst een beetje met de gelijke rechten van de burgers. En alles wat daarover gezegd wordt, over gelijke rechten, dat gaat niet gerealiseerd worden als dat niet in de grondwet wordt ook gerespecteerd. Hartelijk dank. Mevrouw Mutlier. Ik maak me enorme zorgen over de situatie in Syrië. Ik ben met mij vele anderen. Uiteindelijk willen we allemaal dat Alewieten, Koerden, Soenieten, Assyriërs en de Aramees samen kunnen leven. Maar de situatie is wat het is. Nee hoor. En mijn vraag, voorzitter, met uw permissie, dat heeft met name te maken met het 4 jaar wachten op de verkiezingen
die er in Syrië gaan komen. Met alle gevolgen van dien. Want de kans bestaat dat HTS de macht nog meer naar zich toe gaat trekken en dat er een nieuw autoritair regime ontstaat. Mijn concrete vraag is, en ik ben even aan het kijken wie dat het beste kan beantwoorden, voorzitter. Ik denk een van de heren wellicht. Hoe u daar tegenaan kijkt. U zult of moeten dat niet kiezen, mevrouw Mutluer. Ik denk dat dat meneer Messo kan zijn. Kan hij antwoord geven op die vraag van 4 jaar wachten op verkiezingen is onnodig slecht? En wat zou dan anders moeten en of kunnen? De heer Messo. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat dat kijken in een glazen bol is, om eerlijk te zijn. Ik denk allereerst dat landen als Nederland, en daar hebben we ook met de Duitsers over gesproken, dat ze voorwaarden moeten stellen aan hulp aan Syrië. De Syriërs staan nu te popelen om hulp. Ze willen internationale legitimiteit, erkenning, internationale steun. Prima. Dat kan die kant op gaan, maar wel op voorwaarden van bepaalde ontwikkelingen die de goede kant op wijzen. En dat zien we nu mondjesmaat gebeuren. Ik denk dat het heel lastig is in te schatten. En ik zal u vertellen waarom. Omdat we nu nog steeds ontwikkelingen zien. In Noordoost-Syrië is de situatie nog steeds niet onder controle. We zien nu de situatie in Zuid-Syrië. Het borrelt nog steeds in Syrië. Het is nog steeds niet onder controle. En we gaan er steeds vanuit dat Ahmed al-Shara heel Syrië onder controle heeft. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want Ahmed al-Shara heeft ook te maken met bepaalde milities, groeperingen die hier en daar zich schuldig maken aan intimidaties, plunderingen, roof. Dus ja, het is nog maar de vraag hoe lang hij zijn eigen macht kan behouden. We hebben nu gezien, wat ze nu naar buiten hebben gebracht, heeft mijn collega ook aangegeven. Ze hebben hem heel veel macht toebedeeld nu, in een soort van tijdelijke grondwet. Ja, het is maar de vraag of de Syrische bevolking dat zal accepteren. Want we horen ook al, en we zien dat ook op sociale media verschijnen, klachten van Soenieten. Dus ik denk dat de kracht van Nederland onder andere ligt om dit soort dingen blijvend bespreekbaar te maken. Dat ze niet opgaan in andere grote internationale kwesties zoals Oekraïne of andere conflicten in de wereld. En dan voelen zij de druk. En nogmaals, er moeten voorwaarden worden gesteld aan hulp die kant op gaat. En dan zal er hopelijk met steun van Nederland positieve ontwikkelingen in Syrië kunnen zich ontvouwen. Hartelijk dank. De heer Boomsma. Ja, er moeten voorwaarden worden gesteld. De fase, misschien kan iemand dat nog nader toelichten. Hoe we die voorwaarden het beste kunnen stellen. Hoe je op de beste manier druk nu kunt uitoefenen op de huidige Syrische regering om te komen tot een goede oplossing. Want de sancties zijn natuurlijk net grotendeels opgeheven. Dus hoe zouden we dat als Nederland binnen de EU het beste kunnen doen? De heer Boomsma. Tali, ja. Ja, aan de heer Tali? Ja. Ja. Dankjewel. Ik denk dat we om te beginnen moeten van de passieve houding, denk ik sowieso, misschien wel voortouw nemen daarin, omdat we weten dat de risico's, net ook aangekaart, de risico's zijn groot. En we weten van waar Ahmed al-Shara vandaan komt, van welke ideologie. En dat ook heel snel nu trekjes heeft en ook toont van mag naar mezelf toe en vervolgens doen wat ik zelf wil. Daar lijkt het op. Ik denk dat we het dan zover niet moeten laten brengen door sancties. Bijvoorbeeld eisen stellen van, nou, er wordt nu gepraat over een nieuwe grondwet. Maar we weten ook wel dat een hele beperkte groep daaraan meedoet. Het is een groep van 7 mensen. En dat zijn ook allemaal aan Ahmed al-Sharia geleerde personen. Dus dat helemaal niet breed gedragen is. Dat er heel veel mensen niet betrokken zijn bij het voorbereidende comité. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En zeker absoluut niet toestaan dat het 4 jaar gaat duren. Want elke dag telt. En we weten dat het Syrië nog volledig in oorlog is. Alle kanten borrelt, door de collega's ook verteld. Om dat te kunnen voorkomen, denk ik dat het handig is om te adviseren dat het binnen kortste termijn, misschien wel 1 jaar of 2 jaar,
Maar absoluut geen 4 jaar. En zeker breed gedragen voorbereidend comité oprichten en niet onder druk van Turkije of van andere landen een beperkte groep en doen alsof dat de macht is nu in Syrië. Ik wil u allen hartelijk danken. Ik weet het is altijd heel vervelend om maar 1 uur de tijd te hebben voor zo'n discussie. We hebben heel specifiek met de heer Karaman in de voorbereiding, bewust in de eerste ronde natuurlijk ook met name organisaties in Nederland die heel erg betrokken zijn bij wat zich afspeelt in Syrië uitgenodigd. 1 uur is veel te kort. Maar u heeft ook de kans gehad om een aantal position papers. Een aantal van u hebben ook e-mails gestuurd met standpunten van uw organisaties. Ik wil u allen hartelijk danken. En dan schors ik even voor 1 minuut, zodat we de sprekers van de tweede ronde kunnen uitnodigen om hierheen te komen. Dank u wel. Ik heropen de vergadering en we gaan verder in het Engels. We continue in English right now because we have 2 speakers whose mother tongue is not Dutch. So in that, thank you for coming here. Thank you for our guests. We had one of our guests who is online participating in this meeting. The same rules apply as to the first round. So I kindly ask the speakers to restrict their contribution to more or less 5 minutes. And then we also have enough time to ask questions by the members of parliament. Could I first give the floor to Mr. Metin Rai, who's speaking, my English is not that good anymore, who's speaking on behalf of the European Syriac Union. The floor is yours. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, honorable members of the parliament, chairman, sorry, I had some notes here to speak from. I send you our position paper, so I will not read it as a whole. Obviously, the issue of Syria, or the big revolution in Syria since 13, 14 years ago, have made the country in a position where we cannot say there is a country in reality. But historically, we know who lives there. Today, we don't even know who lives there, because there is a lot of mercenaries who's getting involved from other countries, even taking position in very, very high stakeholder positions, like generals and so on. So regarding to that, we need to see the fact that the previous speaker here, Mr. Messo and Mr. Mirza, obviously told you we are the people who are the origin people of that region.
amongst others. So we cannot say we are the only one, of course, but we are not newcomers there. And we see where Syria is ahead. We want to prevent it become the second Iraq for our community, for our people. The Syriac community known as the Assyrian, the Aramean, the Chaldean, the Babylonian, the Akkadian, and also add to it in different European languages, among them Syrianska, Assyriska in Swedish, where I come from, in Sweden. So there is a lot of confusions with the name, but do not doubt, this is the same community, same people, just having or using different names upon themselves. I think Europe, or we think Europe, and particularly Netherlands, has also strong need to stand up, not only for us, but for Holland, because I know that Holland is also a mix with a lot of minorities, with a lot of autonomies, with a lot of differences, but equal treated members, citizens in the country. So this is a future where we think Netherlands can be part of, to be a strong voice internationally, to prevent for stopping the outcoming, soon to be, what's going to be next in Syria, that we regard can be very, very dangerous, even to put our people to the level of distinguish, and that is the so-called democratic Sharia. It's a contradiction in itself. You cannot have both. One of them is 1,400 years old, and the other one is just new even in Europe. In US, I think total democracy, we speak about 1968, when everybody got the chance to vote as a human being, adult human being. So we know it's in its cradle. Therefore, it's important to be alert already. We are not minority. We do not accept a minority. We talk about a lot about minorities. We know why we are lower in numbers. It's due to genocide after genocide from the Ottoman Empire's time until recent times. And we are the indigenous people of the region. And if to count, only 20 years ago, and I would like to say even now, we would be the second ethnicity in numbers. Arabs, Syriacs, or Rum Orthodox, Rum Catholic, different denomination within the church, Wadi Nasara, as Mr. Johnny Messo mentioned, all of these becoming the second largest population. 30 years ago, definitely the second largest population after Arabs. So we have to have in mind that numbers is always a figure we need to have in mind, of course, but it's not that shows the quality of the issue. We need to have that in mind very, very carefully. Since HTS took the lead in Damascus, obviously we can see that it groups people and political groups around itself, militias, and everybody who is non-affiliated with HTS have not have the same opportunities to be included in the process, in the political discussions, not political parties, and so on. But what we can see is that HTS is very interested in making this to a religious issue. So the clergy of the churches are invited to meetings, but not the political parties, not the representative of the people. And we regard that as a weakness, because the church is to do their job and the politician their job. We as European Union, Syriac European Union, strongly believe that we can coexist, that what is in Europe is doable, it's viable even in the Middle East. It's about education, it's about taking the first steps, and about showing in practice it is done, it is possible to be done, and we have that in northeast Syria.
with the Syriacs, the Arabs, the Kurds, the Democratic Autonomous Self-Administration of Northeast Syria. That our colleagues, Syriac Union Party in Syria, is one of the founders. MFS, Syriac Military Forces, is one of the founders of SDF, and so forth. Thank you very much. And I also welcome Mr. Don Seder on behalf of the Christian Union. Then I give the floor to Mr. Melvin Ingleby, who is the Syria correspondent for the Dutch newspaper NRC. Thank you very much, and thank you for the invitation of the Commission. One slight correction, I just quit as a Middle East correspondent of NRC to dedicate my time to writing a book on the aftermath of mass violence in Syria. I covered Syria for the past 9 years, and I was there in December, straight after the fall of the Assad regime. Went to Damascus, went to Homs, went to Saidnaya. Inside the Saidnaya prison, we walked in basically 5 days after this place was liberated. It's a modern-day concentration camp. There's many of similar prison security branches. Tens of thousands of people have been tortured to death. Outside the prisons, the families of the disappeared were basically clinging onto us, trying to find information about the whereabouts of their loved ones. They could not celebrate yet. But outside on the street in Syria, what I saw was overwhelming joy, including from minorities, even though I very much agree with you, the term's not very appropriate. But for instance, in the Christian community in Homs, I was in a street party where there was a guy dressed as Santa Claus who was in the business of whiskey import-export, who was celebrating to a techno party in the center of Homs. I spoke with posh ladies in elite neighborhoods of Damascus, who were very much secular women who were relieved by the departure of Bashar al-Assad, even though they were considered to live in a regime area. But as some people have pointed out, of course, people presumed to be supporting the regime were not always, in fact, supporting the regime. I don't recognize much of this reality, the reality I saw in Syria in this room, in all honesty. In the previous sessions, aside from the contribution by the Syrian Committee, we didn't hear once about the atrocities of the Assad regime, a regime that has, tortured to death its population at an industrial scale, used chemical weapons against civilians, razed cities to the ground. I think that's an important omission, to say the least. Someone mentioned that there is no press freedom now. As a journalist, I can tell you I was able to report freely, something that was not possible under the Assad regime. But I do understand, of course, there's concerns on the part of the various communities of Syria. I don't like to call them minorities for the reasons you point out. Syria is home to a myriad of cultural, ethnic, religious communities. I respect their history. I know their history. I've, to speak to Mr. Meso, I've been to Turabdin, to Midyat in southern Turkey nowadays. But I also respect with what Mr. Mirza said that, interestingly, he seems to be, I'm not sure if this is true, the only person of Syrian descent and who recently maybe was in Syria. And I think it's important that we keep in mind the reality on the ground and the experiences of the Syrian people. And I do have an issue with the tendency, which is very prevalent, not just in the Netherlands, but in many Western countries, to approach Syria through a so-called minority angle. It is for the Syrian people very reminiscent of French colonial practices. It's very reminiscent, actually, of the practices of the Assad regime, which used to play out minorities against each other, with enforcing stereotypes, as if all Alawites support the regime. It's not true, of course. Many Alawites suffered under the regimes, didn't want to send their sons to die fighting for the regime. By conducting politics in this way, through a minority lens, we actually strengthen these stereotypes, and we increase ethnic tensions, and that can have very dangerous consequences. Now, of course, I do have concerns. There's very real concerns
today in Syria. There are a lot of incidents of violence, extrajudicial violence, especially in, for instance, Hom's countryside. We've had a lot of incidents of, government-affiliated forces going in, there being armed skirmishes, people being killed without any trial. Social media is flooding with this type of information. We must be aware there is a lot of disinformation among that information. I've seen videos that were from early stages in the war, etc. But this violence is real, and I think the best way to avoid it is to invest in solid mechanisms of transitional justice, because we should remember that even though the communities that are naturally most scared of these types of violence might be, for instance, the Alawite community, it is not necessarily sectarian violence. These are acts of revenge following the atrocities that happened in the war, for the most part. One thing can become the other thing if we continue looking at all of this from a kind of minority angle, and if people feel that crimes are not accounted for. So there must be an investment in transitional justice. The second concern I had, and it's something Mr. Mirza mentioned, the national dialogue conference that we witnessed last week in Damascus, it, according to many of my Syrian friends, was indeed, they were skeptical about it, to say the least. But that's not because there were no so-called minorities present. They were present. The problem is, what do people have to say? I see a development by which Ahmed al-Shari is surrounded by a few men who hold the power. They are quite happy to take pictures with Christian community leaders to please the West, which is so obsessed with minority rights, but not really happy to share actual power. That's the issue. And I think the risk, paradoxically, is that we're going to see a repetition of former authoritarian structures in Syria, not a relapse to the jihadist ideology that Ahmed al-Shari heralds from. So I would say that is the real risk, and to avoid it, there should be an investment in empowering Syrian civil society. Syrians brought the regime to their fall, and Syrians are very able to take care of their affairs, but they need our support. And I find it telling, even though I'm very happy that you are here, but I find it telling that there's very few members of parliament who've turned up to the meeting, even though what is happening in Syria clearly is crucial to the future of Syria and the region. And finally, economic concerns. I think this is another thing that we haven't really talked about. I have a Kurdish friend who is from Aleppo, and he went back, he used to be in Istanbul, secular kind of guy, okay? Like, this is a guy who likes his drink, he likes to have a cigarette, not your usual Islamist, and yet he wanted to go back to Aleppo when the regime fell. And he was there sharing an apartment with Christians, with Sunni Arabs, and he said, this is not an issue for us. We are living together. The issue is there's no electricity in the apartment. Why is there no electricity in the apartment? Or he applied to work for the foreign ministry. Given his background as a kind of left-leaning secular Kurd, he wanted to reconstruct the country, but the salaries are not paid. Why are the salaries not paid? Syria is out of funds. Qatar offered to pay the salaries, but Qatar, Reuters recently reported, refrained from doing so because of American sanctions. Now, the fact that the EU has lifted certain sanctions definitely is a step in the right direction, but there must be an expansion of the lifting of sanctions, and no one has evoked this. And this is the prime concern right now for many Syrians. And I'll end with this point. This is not an appeal to altruism, especially for parties in the current political climate that want Syrian refugees to return. It is very important to invest in this country and to show interest in this country. If not, you will get cycles of revenge, new violence, potential new exodus of refugees, new breeding ground for extremist groups, and neither the world nor Syria needs any of these déjà vus. Thank you very much. And before I give the floor to the next speaker, this is a very good turnout in the Dutch Parliament for hearing. So I just wanted to let you know that we have hearings with 2 members sometimes. So the next speaker is Mr. Koos van Dam, former ambassador and former special envoy for the Netherlands to Syria. The floor is yours. The microphone.
the microphone. Oh, yeah. There is a saying of Mahatma Gandhi that a civilization should be judged according to its treatment of minorities. I think this is a very good statement. So, nevertheless, in the West, far more attention is often given to minorities, at least when it comes to non-Arab minorities, such as the Kurds or certain Christian groups, than to the majority of the population, in this case, the Sunni Arabs. I should make as a side step that there's an exception made for the Palestinian Christians, also a minority, but there is not any attention for their faith. So, of course, religious and ethnic groups must have the same rights as the majority, but that does not mean that the majority should be overlooked. In the Netherlands, many sympathize with the Kurds of the Syrian Democratic Forces, but this is a highly authoritarian organization. We think democracy important, and this organization lacks the support of most of the more than 15 other Kurdish parties. The usual pattern in Syria has been for one dictatorship to be replaced by another. Still, I believe that the new regime should be given the opportunity to help Syria navigate out of its extremely difficult current situation. Perhaps this perspective contains an element of wishful thinking, but in my view, the most likely alternative is a renewed civil war, which would plunge the country even further into chaos. And so we should, as much as possible, because our means are limited, help prevent the new regime from sliding into another authoritarian system. If we can hold Shara to his word, we will already have made significant progress. Imposing various restrictions, such as sanctions, in an effort to hinder the new regime only increases the risk that Syria will relapse into civil war. Actually, this war has not even fully ended. Of course, we do not have to stand by uncritically as events unfold, but perhaps there are lessons to be learned from the previous civil war, in which various foreign countries intervened with disastrous consequences, and not success. Ultimately, it's up to the Syrians themselves to decide their future. If we do look at the so-called Alawi-dominated regime, it was a regime of a minority within a minority. Like Hayat Tahrir al-Sham, it's a small or a very small Sunni minority within a Sunni majority. So the minority is a relative concept, often interpreted as people like it to according to their taste. I keep it as short as possible. Thank you very much. And then final speaker in this round is Mrs. Carla Boulos, the researcher and expert on women's rights in Syria. Thank you for being with us. Can I give you the floor, please? We cannot hear you, so perhaps if you switch on, yes. Can you hear me now? Sorry. Yes, perfect. Thank you. Hello, everyone. Thank you for having me. I will read my speech, which hopefully will give you a brief about the situation of Syrian women. Noor, a young Syrian student, is no longer surprised when she sees a woman driving a taxi in Damascus. Instead, she feels more secure. Layla started her small business after receiving a grant from a local organization, and because of her financial independence, her daughters can continue their education. Dr. Ikram Haboush, the first woman to lead Idlib Maternity Hospital in northwest Syria. She breaks barrier despite limited support and restricted access to reproductive health services. Without these women and every Syrian woman, there can be no transition in Syria. For the last 14 years, women with diverse backgrounds, races, religions, and ethnicities have been the backbone of the country, working in different sectors, leading civil society organizations, and taking care of their families. While men were engaged in combat, Syrian women effectively sustained the country.
Yet, there are no policies, laws, or societal measures to support Syrian women who face immense challenges. Regarding economic challenges, the war had a deep socioeconomic impact. The percentage of female-headed households in Syria rose from 4.4 in 2009 to 22.4 in 2017. Yet, many women remain trapped in low-paying and insecure jobs. And now, we see large scale of dismissals following public sector cuts, particularly in education and healthcare. The lack of systematic support by policies and laws threatens the women's economic independence that they have fought for. Regarding safety and security, the violations of women's rights are increasing. Women live in fear of being kidnapped, killed, or raped, as there are no sufficient security measures. The country remains in chaos, and revenge crimes based on personal, racial, religious, or ethnic motives are rising. Without legal and institutional protections, women remain vulnerable to violence and exploitation with little hope for justice. Regarding political participation, many Syrian women have played key roles in civil society and politics. They have led peace negotiations, advocated for their loved ones who were forcibly detained, and shaped discussion on justice and accountability. However, their roles in Syria's transition is not taken seriously beyond symbolic representation, checking the box, unfortunately. Several officials from the transitional governments, including a female representative, have openly stated that women's place is not in politics or leadership positions, which is unacceptable. Since I'm here, I believe that the Netherlands could play a crucial role in supporting Syrian women by advocating for a democratic, inclusive governance transition that protects the rights of citizens, by supporting the foundation of independent local monitoring committees to track inclusivity in political decision-making beyond symbolic quotas, by funding women-led civil society organizations that provide healthcare, education, economic opportunities, and political participation training programs, by supporting local community initiatives that promote dialogue, social cohesion, and engagement, social and religious figures in addressing gender-based violence. Finally, by providing assistance and resources to help the Syrian judiciary and civil society establish gender-responsive judicial mechanisms to address both historical and ongoing violations of women's rights. Syrian women have carried the weight of this conflict for over a decade. They have shown strength, resilience, and determination to shape the future of their country. The Netherlands has an opportunity to stand with them, not just as supporters, but as partners in their fight for justice. Thank you so much. Thank you very much. And then we turn to the members of parliament, Mr. Karaman, and please again say to who you put your question. Thank you, Madam Chair. I would like to address my first question to Mr. Engelby. So you've been already for 9 years in Syria? No, I've covered Syria for 9 years. Oh, sorry. So covered Syria for 9 years, so you know a lot probably about Syria. So my question is about Al-Jolani. I still keep telling it's Al-Jolani. He changed his name, but for me it's really to understand who he is and what he would bring for the new Syria. Maybe you also covered him when he was in power in Idlib. Then you can see what he really was in that time, how he behaved. Was it an inclusive society already in Idlib? Because he's now wearing a suit, but he didn't shave his beard. And for me, it's really to understand, did he really make that change? Will he build a new Syria, an inclusive Syria? Or is he really aiming to
implement the Sharia, and is still a jihadist. So my question is, do you really think that he will change and build a new Syria with an inclusive society? Yeah. Mr. Ingelby. Thank you. There's a couple of researchers who've worked on this question. I could send you their text. It's very insightful. Patrick Hanny is a Swiss sociologist who has been there a lot, made a lot of observations. I've spoken with him a lot, and based on what he has told me, there has been a genuine transformation in the public space in Idlib, for instance, for the past years. But let's not be too romantic about it. It's driven by Jolani's or Shara's desire to stay in power. So there has been a clear move away from jihadist ideology. There has been a crackdown on former ISIS cells, on former Nusra cells. Behind closed doors, Western powers have coordinated with HTS previously to crack down on ISIS. This is happening. Does it mean that Shara is a great liberal all of a sudden? Of course it does not. I think he is, above all, a politician who is quite pragmatic, quite interested in retaining power, someone who also really doesn't trust people outside his inner circle, has lived a life of secrecy, is very much wary of internal factionism and can be quite ruthless in cracking down on that. But the ideological transformation that has happened in Idlib is real, and it has been observed by many journalists who went there, by many scholars who went there. There's detailed reports on it. So I think, as I said, the risk with him, for me, is less that he reverts back to extremist jihadi ideology, and more that we're going to see a repetition of authoritarian power structures that were already in place in Syria. Thank you. Then Mrs. Mutler. I will state my first question also to Mr. I have to say it right, Ingelby. You state in your position paper that we need to be cautious about disinformation, and that you also suggest that individuals are being targeted rather than minority groups as a whole. I do see a discrepancy with that you state and the information we got first-handed from especially Alawites in Syria who are being fired, whose land and offices are being confiscated, soldiers who are not being found, women who are being raped, and a lot of violence. So my question is, how can you state the first when we hear the other violence on the other hand? And do you see a future for these groups, religious groups, in the new Syria? I think, Mr. Ingelby. My apologies. No, I think, it goes without doubt that there have been a lot of incidents of violence. There's organizations documenting this. There's been several hundreds of accounts of acts of revenge, extrajudicial killing, etc. So I understand that that worries the community. My point about disinformation was that there is also online a lot of information which is either unverifiable or clearly based on footage from earlier stages in the war. My point about individuals being targeted rather than ethnic groups, and it's a fine line, because in the imagination of a lot of Syrians, because there have been sectarian tensions in Syria, which also were engineered deliberately and locally by the regime at the early stages of the war, and which have been fueled. So this accusation that any Alawite, for instance, supported the regime is a very dangerous one and leads to groups potentially being targeted. What I meant with my point about individual actions is that I think the main reason for which people are being targeted is because communities who have suffered atrocities, for instance, let's say there was a massacre in Hula. Afterwards, people, now that the regime has fallen, went to the village where the perpetrators came from, or supposedly came from, and carried out a massacre. Is that good? Of course not. Is it ethnic violence? Debatable. It's also a retribution and an act of revenge for violence that happened earlier in the war. So I'm not denying that there are accounts of ethnic violence, and I think it is a slippery slope and it can escalate, and it's very dangerous, and that's precisely why I think we should stay away from the discourse of
minorities and minorities' rights, which is a problematic term, and we should really focus on civil rights. Thank you very much. Mr. Boomsma. Thank you. My question is to Mr. Rabi. First, a small detail, but I think you said that in discussions are now being conducted through the approach of churches rather than political parties. Could you just briefly elaborate on that? But my main question is that, so if we now, so the sanctions are lifted and we need to find ways to send development aid and help economic recovery, but we also need to set certain conditions. What is the best way to do that, and how do you avoid, because I think we have to use to build up civil society, so you need to send aid through NGOs and local organizations, but how do you do that in such a way that you avoid this help getting in the wrong hands, that it will end up funding jihadi groups, or how is the best way to approach that? Mr. Rabi. Thank you. What we can see until now, the political parties, even not only the Syriac ones, but also the Kurdish or the other political parties for the Druze, they have not been welcome to the discussions. This so-called national conference was picked out people, not political parties, particularly invited people. That means that the political system that should be running the country, the transition and so on, are not invited. It's only affiliated groups with ATH. And they are using not only the church, but the religious leaders in common. They gather them, they have meeting with them. They have met several times with the bishops of different denominations within the Syriac, Assyrian, Chaldean, Aramean. I would like to say all the names because I don't want to expel anyone here because we get offended very easily, my community, with that. And that is our wrong. So we should stick to one. So they have not met our political leader, but our bishops. And what do we expect our bishop would say to Shara or Shara? Telling him that you are not a suitable president for Syria? The oppressor, the oppressed one will become the oppressor now. This is the path we have chosen when it comes to who is going to take care of Syria right now. Because we can clearly see that since the fall of the regime, there have been three paths to go. One, stick to the regime. The other one, to the jihadist groups. And then you have the third one, democracy path, where people can coexist, where regardless of your religion, you're equally treated. And there are a lot of Sunni people who really are secular. It's not the majority of the Sunni in Syria that wants the Sharia law as a law of the constitution of Syria. But we don't hear that because they are not allowed to be heard in this sense. The Druze rather want to belong to Israel than Syria. The Syriac, our party in Syria, along with the Arabs and Kurds, the Northeast Democratic Autonomous Self-Administration, we have Women's Federation, Youth Federation, cultural institution that we didn't have before when the regime was there existing. We have political party, we have military forces, we have police forces, we have even women's military forces and women police in northeast Syria, Syriac women. Notice that the Syriac people have not carried weapons for 2,600 years in an organized way, but it happened now. Why? Due to coexistence. And I hear also, Mr. Van Dam, that in northeast Syria we have a political party, Kurdish is not supported by the other 15. That is an internal affair, and I think they can vote for it when it's time for it. They have not the chance. It's de facto situation, a war where you have SDF protecting 1/3 part of Syria, and in my opinion doing it very well, along with a different. When it comes to the AIDS association you asked for, we have the Syria Cross. We could not name it the Röda Korset, the Red Cross, because we don't have a country. So we call it Syria Cross. It's an organization that we have on site. We have the Shlomo Foundation also on site since several years, now operating all over Syria. And I have a file that I can send, also give you, a dossier with 2014
24 work we have done there. Thank you. Then I go to... And the church should not be excluded from anything. Huh? It's just the political leadership should be in hands of politicians. And I've been to Syria I'm three sorry. times. Yes, thank you. I'm sorry, Yeah, but no problem. it was a very long answer. Yeah. Mr. Don Seder, Christian Union. Yes, thank you very much. Thank you much for the remarks. I've been speaking with several minority community leaders, and I do understand that there are different perspectives. But I do see a shift that while the Constitution is being prepared, that on one side we have Kurds in Northeast, that some of them are seeing this opportunity also as a way to solidify the autonomy of the Northeast region. And at the same time, in the South, we're seeing that the Druze are latching on more and more towards Israel. I'm not sure how that's going to play out. But we do see that while the Constitution is being prepared, that several minority communities are taking the opportunity to also disassociate themselves from the central power. And my question is, and I don't know who can answer that one. Maybe you have to pick, Mr. Seder. I will do the reporter from NRC. Yes, I will ask him, because I'm wondering, are we heading towards a conflict where, because there's a power vacuum in preparation towards the Constitution, that we can see either in the Northeast region that the claims for autonomy can grow, and also comparing the Druze, and will that shift also the landmarks of Syria? I'm just wondering what the observations are, because it's a threat to the stability. And I think the question is clear, Mr. Seder. Yeah. Thank you so much, Chairwoman. Then we go to Mr. Ingleby. Thank you. With regards to the Northeast, I think, I mean, it's extremely interesting what is happening now. Clearly, the statement of Öcalan will have consequences for the SDF as well, which is, of course, dominated by the YPG, which is is very much linked to the PKK in various ways. Of course, they have built their own structures there, and Mazloum Abdi, the commander of the SDF, has said what Öcalan has said doesn't regard us. I think that's very much part of a continuation to emphasize that we're not in any way linked to the PKK, even though if you ask any serious academic or diplomat on this point, the links exist. I mean, that's not a Turkish fantasy. It's a reality. But it's going to be very interesting what they're going to do now and which position they are in. I doubt that they are now in a position to fight for some kind of federal structure. I don't see that happening, but it is risky, and the shadow of armed conflict is still looming over that region. We shouldn't forget that Turkey-backed rebels have continued to attack areas in northern and northeastern Syria. With regards to the Druze, I wouldn't say that the Druze community is slipping towards Israel. I think there's a clear instrumentalization going on of the Druze community by Israel, which we saw recently in Jaramana, a suburb of Damascus. There was armed skirmishes in which Druze were involved. Someone got killed. And afterwards, Israel Katz, the foreign minister of Israel, issued a statement saying Israel is ready to defend the Druze. After which Druze community leaders issued statements saying, no thanks, we're fine, we don't need to be defended. But I think there's a real risk of Israeli escalation in the south that worries a lot of Syrians, and that is not getting a lot of coverage. As soon as the regime fell, they moved into the buffer zone established after the illegal occupation of the Golan Heights. That has escalated. And now we see the statesmen trying to meddle in internal Syrian affairs and instrumentalize Druze for their agenda. I think that is very worrying and a potential major source of instability for Syria. Thank you very much. If you allow me, colleagues, I would have a question to Mr. Koos van Dam, and then I also give an opportunity to Mrs. Boulos to react, because I saw she had some strong opinions on some of the issues that were raised. My question to you, Mr. van Dam, would be,
you warned about the great risk of a renewed civil war. And I would be interested to hear from you when looking at the external factors that can actually, unfortunately, can push that, or that can, you know, make the chances smaller of that happening. I would be interested to hear your view on that. Well, the civil war since 2011 has been influenced a lot by all kinds of parties from abroad. And they didn't want democracy at all, like countries like Saudi Arabia, Qatar, the Emirates, less, Turkey, United States, others. So everyone supported his or her armed group. And there was a communication center in southern Turkey and northern Jordan. But it didn't mean coordination that we support all groups together in order to topple the regime. Of course, they wanted to topple the regime, although they didn't want to say it. So the groups which were supported fought them among themselves as well. So there's a great danger to, this can happen again. There's a famous book of Patrick Seal called The Struggle for Syria, which implies all kinds of countries interfering. And then there was another book by him that Syria was the boss itself and was influencing other countries, but the civil war went back to all kinds of having their clients, also clients for Israel. Israel has its clients, thinks it has its clients among the Druze. Actually, I know the Druze like groups who are the most fervent Arab nationalists in Lebanon, in southern Syria or elsewhere. So we should, I think the so-called international community should give this regime a chance, although if you look at it logically, it is an extremist group. And its leader, we could call it in Dutch, a sheep in scape's skin. And everyone knows what I mean. But this Ahmed al-Shara, he's dependent, of course, on his supporters. And his supporters, I cannot imagine that his supporters have the same so-called maturity of being pragmatic and moderate. And he must depend on them. And of course, it was asked about 4 years elections. Well, we in the Netherlands have 4 years, but these are different circumstances. So indeed, he can consolidate and then show his true credentials. But I think we have to live with the reality. And I don't want to repeat what I said at the beginning of the civil war. When Assad stood, there were still 10,000 killed, and I warned that it would be 300,000. It was a moderate estimate, unfortunately. Sometimes it's better to do nothing than to do the wrong thing. Thank you very much. And then, as promised, I also give opportunity to Mrs. Boulos to, if she has some comments, to share them with us. Thank you so much. I think when we are talking about Syria, we cannot deny that Syria is now in a very sensitive situation internationally. We have Israel, we have Turkey, we have Iran, we have Russia, we have the US. And when we are saying that the Druze are leaning toward Israel, this is a very dangerous statement that actually Israeli wants to hear from us. Then to play the card that we're gonna enter Syria and protect minorities. So I just wanted to put like a red light before anyone say that any minority is asking any international party to interfere in Syria, to listen to the Syrian people. Because Syrian people, the second day that the Druze said like, yeah, we are fine. No, thank you. We don't want anyone to interfere. We can solve our problems by ourselves. So that's it. Thank you. Thank you very much. Very clear. I still look to the members. Yes, I see they have plenty of questions left. Mr. Karaman. Thank you, Madam Chair. Yes, I have a lot of questions, but I will ask my second question to Mr. Rawi. You mentioned already the history of the Christians in Syria and that their number went
drastically down. And my question is more, how do you see the future for the Christians in Syria, but in general in the Middle East? Because I'm also a Christian of the Middle East. I'm also, for a reason, that I'm here in the Netherlands. So how do you see the future for the Christians? And what should the Netherlands or Europe do to keep the Christians in the Middle East? I guess we're talking about Syria, right? Yeah, okay. I think in general, like you said, in the Middle East or in Syria in particular, we don't need to say that much about the Christianity, but do things in general for coexistence for all people living in that area. If it's Syria or if it's Turkey or if it's Iraq, because we don't want a second Iraq in Syria, I started with. What happened in Iraq, we were the second population 30 years ago in Iraq. We were the front line in the war between Iran and Iraq. 10,000 of Baghdad, it's called the city of martyrs. But we are about 250 or 300,000 left now. So the policies tends to talk about us, but don't do that much for us. And it's not necessary to do particularly for us. Do for all Syrians. Make Syria a possible, a liable way. If Mr. Shara is going to be the president, so I don't have any problem, but he needs to inclusiveness is very important. Have this discussion with a broader group in Syria, not only the Syriacs, but the Druze, the Alawite, the Turkmen, the Yazidis, the Kurd, of course, should not be leave your weapon in northeast Syria and then you can come and talk with me. We are in a de facto war situation. So for the Syriac in particular, if we would say that, you need to empower us by maybe have some kind of international observation, UN observation, what's happening on the ground really. Because there is a lot of, we're talking about Ma'lula is the only place where you speak the Aramaic in Syria, more or less, the native language of the country. And there is no, more or less, no Syria there. There are Arabs speaking Aramaic. So even the language vanishes. So we should enjoy fully rights like all other Syrians. Democratic system, I believe that in Syria as well. And it's about education. Thank you very much. Mrs. Mutluer. Although I have a question about women's rights, I need to elaborate on the answer of Mr. Van Dam first, because you still see the possibility of further retaliatory actions against supporters of the former regime, violence, property seizures, dismissals, and the withholding of the salaries. You state that in your paper. The religious minorities, the Alawi and the Christians in particular, face deep uncertainty with regard to their future. I did ask something about the elections of 4 years. You just mentioned that earlier. Waiting for 4 years elections has the risk that HTS will consolidate their power entirely. And now the question. And my question is, should we have some kind of conditions for lifting the restrictions to make sure and to prevent that there will be an authoritarian system in the future? Mr. Van Dam. Thank you very much. I think we should not put any restrictions because impose in the first place, talking about other examples, except perhaps South Africa, usually sanctions didn't work. They made the sanctions party stronger. So therefore I say no sanctions at all. You can always impose them later on. It is, and if you impose them, I will almost surely, I predict with almost certainty that they will not work. They will, it is a kind of, that you can say, I did this and I was on the right side to do it, morally speaking, but it's about the results in the end. So I think, no. Give this and then chance. I don't think Hayat Tahrir al-Sham is in any way my favorite because they are, if you look at their past, they're a very bad organization coming from Al-Qaeda. But
there will not be much other chance. So this is the, let's say, the baby, which is rather, what do you call it? You can easily destroy the baby. You give it a chance to get birth. There's no other option, I think. And we can, of course, we must communicate with them. I think one of the big mistakes was not communicating with Assad, because you must communicate also with your enemy. If you want to have diplomatic relations, you also have it with your enemies, at least to have the possibility to try to influence them. If it helps, it helps. If it doesn't help, you have at least tried it. I think already I'm overstepping my time. But Thank you very much. Then Mr. Boomsma. Yes, thank you. So we need to put constitutional rights and guarantees in place, but they may be granted on paper. But obviously, it all depends on, if you truly committed or adhere to the values behind those constitutional guarantees. So how do we ensure that the most vulnerable groups are protected? And does that mean what is the best way to empower those groups, or does it actually require an international presence? And what form would that international presence need to take? Would it be the UN, or could it be observer organizations? So that is to Mr. Rabi. Yeah. Mr. Rabi. Thank you. Yes, I think UN would be good. I think that is the real solution, because we need to try that, because it's a situation where not only the Syriac but also the Yazidis have suffered a lot. I mean, we see the Syriacs being the second largest majority. Now we are talking about minority, although I don't want to use these kind of terms, but in numbers there is the reality. As I mentioned, we need to empower in political positions. It's not a quotation, because we can use that very easy. In Iraq, we've done it. We have a quotation, and now they have a certain member of parliament or party that has 4 seats in Iraqi parliament, because they're getting their votes from the Arab. Quotation for the Christian minority, but anybody can vote. So that means there is no quotation. It should be only limited to Christians then, if it's for the Christians. And I don't believe that we should have quotation for the Druze, quotation for the Syriac, quotation for the Alawites. It's not sustainable. It's not going to go all the way. We cannot expect that Syria will become like Europe, a democratical system in one day, because Europe didn't get democratical in one day. It is with hard work, sanctions. Yeah, why lift them? Doctor says, don't lift them. I say, why lift them if you don't have any kind of proof that he's going to be liable to what he's saying? Let us see. And I really understand, because I have cousins living in Syria. I was born in Turkey, in Tur Abdin, but the borderline is like I could throw the stone over the fence and hit maybe a Syrian soldier and start a war. It was artificial lines between Turkey and Syria. So my cousins became Syrians, I became Turk. So this is geographical area that there are living a lot of different minorities. Turkey is very afraid because there is at least 35 minorities. So when the Kurds get their right, what will happen with the rest? And it's obviously, I think, a federative, confederative, canton system, some kind of autonomies that people really understand that we are empowered. Although there is, in northeast Syria now, there is, of course, problems. It's not the best solution right now, but it's one of the best solutions. We can see the prosperity among Syriacs or Christians who dare to take a step forward and tell to the Kurd, if they feel they're doing something wrong, stop, you're doing something wrong. And they have backup in the system because they have people liable to that. They have a political party and defense system as well. Can I make a 20-second? Well, I didn't allow it until now, but I look at the members. 20 seconds. No, I mean, I think to prevent the cultural community, the ethnic and religious communities
to get in danger, it's also very important to attend to the bare facts of life, to lift sanctions, to invest in economic recovery, because it is in a context of poverty and destruction that sectarian sanctions are going to be fueled. So the lifting of sanctions is very much related to the well-being of so-called minorities. Thank you very much. If you allow me, I have a final question to Mrs. Boulos. Is there a feeling among Syrians that there will be also justice for the crimes that have been committed under the Assad regime? Thank you for your question. There is a feeling that we will reach justice one day, but the road is not easy. If we're gonna talk about transitional justice and transformative justice, in Syria, we don't have the tools to do that, nor the expertise for now. And to hold Assad accountable, then we will need the international community to interfere and to hold him accountable against her horrific crimes. Thank you very much. I would like to thank all of our speakers today. Of course, also to everyone who attended this meeting, either in presence here in the Parliament or online. And of course, a special thanks to the members of Parliament, as the three who are left are also the three we started with. These were the people who are here all the whole time. I think we will have many debates in the coming weeks, months and years on Syria. We have a plenary debate, which is soon sometimes to be held also. You already know more than me. So apparently there is a date already set for it. So thank you very much. I think it was very useful for all of us. Of course, there are different perspectives on it, but that you took the time and effort to share with us your experience is very much appreciated. En ook voor de mensen vanuit de eerste ronde hartelijk dank voor de sprekers. Dan sluit ik deze vergadering.